Sechs Monate mehr braucht es nicht, ein Leben vollständig zu verändern. Kein Jahr, kein ganzes Leben, nur 6 Monate voller Fokus, intensiver Disziplin und unerschütterlichem Einsatz. Die meisten Menschen verstehen nie, wie schnell sich ihr Leben verändern kann, weil sie glauben, dass Transformation ewig dauert. Doch das stimmt nicht. 6 Monate lang die richtigen Dinge tun. 6 Monate mit klarer Richtung handeln. 6 Monate auf echtem Niveau arbeiten und wenn man sie blickt, erkennt man sich selbst kaum wieder. Die meisten Menschen verschwenden 6 Monate ihres Lebens, ohne es überhaupt zu merken. Sie treiben ziellos von einer sich zur nächsten. Können stellen ihr Zeit, sie beginnen Projekt bringen sie nie zu, und deshalb verändert sich nichts. Doch diejenigen, die verstehen, wie Momentum funktioniert, diejenigen, die wissen, wie man sich konzentriert, diejenigen, die sich vollständig verpflichten zu ihr Leben durchbrechen, die ander Glitch erscheinen, die enchen 6 Monaten anders sein. Jeder einzelne Tag kann mit einem klaren Plan beginnen. Jede Handlung kann mit Precision ausgeführt werden. Kein Ablenkungen, kein Ausreden, kein Schwächen, die den Fortschritt aufhalten. Jeder Morgen beginnt mit einer Entscheidung. Diszipliniert handeln, den Plan ausrennen und unter keinen Umständen langsamer werden. Nach 6 Monaten entsteht stark Klarheit und ein Ende zu dem Leben, das man wirklich erfahren möchte. Viele Menschen werden auf den richtigen Zeitpunkt. Sie sagen sich, dass sie sich irgendwann ändern werden. Doch irgendwann steht auf keinem Kalender. Der richtige Zeitpunkt kommt nie. Es existiert nur dieser Moment. Menschen, die erfolgreich sind, verstehen etwas Entscheidendes. Jeder verschwendete Moment kehrt niemals zur CAC. Der erste Schritt beginnt mit voller Verantwortung. Das eigen Leben, kein Schuldgewissen mehr, kein Ausreden mehr, kein Hoffnung darauf, dass sich Dinge von selbst ändern. Wenn das Leben nicht dort ist, wo man es haben möchte, dann haben die eigenen Entscheidungen durch den Jeff hört, und wenn die Zukunft anders aussehen soll, sen hut besser Entscheidungen getroffen werden. Gewinneren Bernemann Verantwortung, sie verschwenden kein Energie damit, Dinge zu klagen, die sie nicht ändern. Stattdessen konzentrieren sie sich auf das, was sie kontrollieren nennen. Ihr Entscheidungen, ihr Gewohnheiten, ihr Gedanken und ihr Handlungen. Der erste Schritt ist absolut Klarheit bei die eigenen Ziel. Viele Menschen scheitern, weil sie kein klares Ziel haben. Sie sagen, sie wollen Erfolg, aber sie nennen nicht definieren, wie Erfolg aussieht. Klar Ziel erschaffen, klar Ergebnis. Wenn das Ziel körperlich Fitness ist, bedeutet das konkret sollen. Gewicht verlieren, Muskel aufbauen, schneller laufen. Wenn das Ziel finanzieller Erfolg ist, bedeutet das messbare Ergebnis. Einkommen steigern, Geld sparen, ein Geschäft aufbauen. Sobald die Ziele klar sind, entsteht ein Plan. Erfolgreiche Menschen setzen nicht nur Ziel, sie zerlegen sie intellig, wendlich und monatlich Schritt. Jeder Tag enthält Handlungen, die direkt zum Ziel führen. Hier scheitern die meisten Menschen. Sie erstellen einen Plan, aber sie führen ihn nicht konsequent aus. Können Bernemann die Kontrolle. Jeff Halali bestimmen ihr Verhalten. In Konsequenz zerstört ihren Fortschritt. Die enchen 6 Monate funktionieren anders. Jeder Tag beginnt mit die Umsetzung. Kein Verhandlungen mit sich selbst. Viele Menschen fragen sich morgens, habe ich heute Lust darauf? In dem Moment, in dem dies Frage entsteht, hat der Verstand bereits den einfachen Weg Geld. Doch disziplinierte Menschen handeln anders. Sie handeln unabhängig von Stimmung oder Motivation. Sie trainieren, auch wenn sie MD sind. Sie arbeiten an ihren Zielen,
auch wenn niemand zuziet. Sie folgen ihrem Plan ohne Diskussion. Disziplin wird stärker als Emotion. Engagement wird stärker als Ausreden. Fokus wird stärker als Ablenkung. Mit dieser Gewohnheit kann man in 6 Monaten mehr erreichen als viele Menschen in mehreren Jahren. Der entscheidende Schritt ist die Kontrolle über die eigene Zeit. Zeit ist die wertvollste Ressource. Wenn man seine Zeit nicht kontrolliert, wird jemand anders sie kontrollieren. Ablenkungen werden Tage fehlen. Energie wird ardent verschwendet, die keine Bedeutung haben. Und plötzlich sind 6 Monate vergangen, ohne Fortschritt. Disziplinierte Menschen planen jeden Tag bewusst. Sie strukturieren ihren Morgen. Sie reservieren Zeit für konzentrierte Arbeit. Training und persönliches Wachstum. Jede Stunde dient der eigenen Mission. Ablenkungen werden entfernt. Grenzen werden gesetzt. Jede Handlung bringt entweder Fortschritt oder Fortschritt. Es existiert kein neutraler Zustand. Sein Leben verändern möchte, muss jeden Tag vorwärts gehen. Viele Menschen starten stark, verlieren aber ihren Fokus, weil sie ihr Zeit nicht stehen. Erfolgreiche Menschen stehen ihr Zeit kompromisslos. Mit der Kontrolle über die Zeit wächst die Produktivität enorm. Fortschritt beschleunigt sich. Ergebnis vervielfachen sich. Der Schlüssel ist Disziplin. Disziplin verbindet Ziel mit die Ergebnissen. Nicht Talent, nicht Goal, nicht Intelligenz, nur die Fähigkeit, jeden Tag zu erscheinen und zu handeln unabhängig davon, wie man sich verhält. Emotionen verlieren ihr Macht bei Handlungen. Die ersten 3 Tage sind die schwierigsten, weil alte Gewohnheiten Widerstand leisten. Doch jeder Berwundung Widerstand stärkt den Charakter. Mit der Zeit wird Disziplin zur Gewohnheit. Motivation wird sich. Der Schritt ist, die eigenen Standards zu erhöhen. Durchschnittliche Standards erzeugen durchschnittliche Ergebnis. Exzellenz verlangt, entwickelt eigentlich Resultat. Elite-Menschen akzeptieren kein Mittelmaß. Sie trainieren härter, arbeiten präziser und erwarten mehr von sich selbst als jeder andere. Wachstum entsteht unter Druck. Comfort ist der Feind von Fortschritt. Herausforderungen werden bewusst gesucht, weil sie stark aufbauen. Parallel dazu entwickelt sich ein unerschütterliches Mindset. Ein starker Geist lässt sich nicht von Angst, Zweifel oder Argstungen brechen. Gedanken formen die Realität. Positive Beziehungen erzeugen positive Ergebnis. Zweifel erzeugen Schweig. Deshalb wird der Geist genauso trainiert wie der Körper. Negative Einflüsse verschwinden aus dem Umfeld. Ablenkungen werden entfernt. Der Fokus bleibt auf Wachstum. Der letzte Teil dieses 6-monatigen Plans ist kompromisslos Umsetzung. Ideen allein verändern nichts. Pläne allein verändern nichts. Nur Handlung erschafft Ergebnis. Menschen, die erfolgreich sind, handeln sofort. Sie werden nicht auf perfekt Bedingungen. Handlung erzeugt Momentum. Handlung erzeugt Selbstvertrauen. Handlung zerstört Angst. Mit jeder Entscheidung wächst Geschwindigkeit. Mit jeder Handlung entsteht Fortschritt. Nach 6 Monaten intensiver Umsetzung entsteht eine völlig neue Version der eigenen Persönlichkeit. Stärker, disziplinierter, fokussierter, unaufhaltbar. 6 Monate absoluter Konzentration nen jar Vorsprung schaffen. 6 Monate ohne Ausreden, ohne Ablenkungen, ohne Stillstand nen ein komplettes Leben verändern. Und sobald dieses Niveau erreicht ist, gibt es kein Cac mehr.